El traje nuevo del emperador. Hace muchos años hubo un emperador que era muy aficionado a la ropa nueva. Tenía ropa diferente para cada hora del día. Él gastaba todo su tiempo y dinero en ropa. No se preocupaba por sus soldados, ni se preocupaba por la gente de su reino. Solo esperaba oportunidades para lucir su ropa nueva. El tiempo pasó alegremente en la gran ciudad que era su capital. Todos los días llegaban extraños a la corte. Un día aparecieron 2 ladrones que se hacían llamar sastres. Les dijeron a todos que sabían tejer un traje que estaba hecha de los colores más hermosos y patrones elaborados. La ropa, hecha con esta tela, tendrá la propiedad mágica de permanecer invisible para todos. Los que no eran aptos para el cargo que ocupaba, o que tenían un carácter extraordinariamente simple. Estas deben ser, en verdad, ropa espléndida. Si tengo un traje así, podré averiguar qué hombres de mi reino no son aptos para mi puesto. También podré distinguir a los sabios de los tontos. Este traje invisible debería ser hecho para mí de inmediato. Ordenó que se entreguen grandes sumas de dinero a ambos sastres para que puedan comenzar su trabajo de inmediato. Entonces los 2 sastres montaron 2 telares. Actuaron como si estuvieran trabajando muy duro, pero en realidad no hicieron nada en absoluto. Pidieron la seda más delicada y el hilo de oro más puro. Metieron ambos en sus propias bolsas y luego continuaron con su trabajo fingido en los telares vacíos hasta altas horas de la noche. Quiero saber cómo les va a los sastres con mi ropa, se dijo a sí mismo el emperador. Pero tenía miedo de ir a verse a sí mismo, cuando recordó que un tonto, o uno que no era apto para su oficio, no podría ver la ropa. Enviaré a mi viejo y fiel ministro a observarlos, pensó el emperador. Podrá ver mejor cómo se ve la ropa, porque es un hombre sensato y nadie puede ser más adecuado para la tarea que él. Así que el viejo y fiel ministro entró en la habitación donde los ladrones estaban en sus telares vacíos. Él estaba sorprendido. ¿Cuál puede ser el significado de esto?, pensó. No veo ropa aquí. Sin embargo, no expresó sus pensamientos en voz alta. Los 2 ladrones le pidieron que se acercara a sus telares. Luego, le preguntaron si le agradaba el diseño y si los colores eran muy bonitos. El pobre anciano ministro miró y miró, pero no pudo descubrir nada en los telares, porque no había nada allí. ¿Es posible que yo sea un simplón? Nadie debe saberlo ahora si yo soy así. ¿Puede ser que no sea apto para mi oficio? No, nunca confesaré que no pude ver la ropa. Bien, señor ministro. No nos dijiste si la tela te agrada. Es excelente. Este patrón, los colores, sí. Le diré al emperador lo hermosos que son. Los ladrones pidieron más seda y oro, diciendo que era necesario completar lo que habían comenzado. Sin embargo, nuevamente pusieron todo lo que se les dijo en sus bolsas y continuaron trabajando en sus telares vacíos. El emperador envió ahora a otro oficial de su corte para ver cómo iban los hombres y para asegurarse de que la ropa estaría lista pronto. Con este señor sucedió lo mismo que con el ministro. Miró los telares, pero no vio nada más que los marcos vacíos. Los ladrones dijeron:
¿Le parece esta cosa tan hermosa como le pareció al ministro? Debe ser que no soy apto para mi cargo. Esto es muy extraño. Sin embargo, nadie sabrá nada al respecto. Elogió las cosas que no podía ver y dijo que estaba encantado con los colores y patrones. Volvió al emperador y le dijo: La tela que están preparando los tejedores es magnífica. Toda la ciudad hablaba de las espléndidas ropas que el emperador había ordenado que se tejieran a sus propias expensas. Y ahora, el propio emperador deseaba ver la costosa tela. Mientras aún estaba en el telar, se dirigió al telar, acompañado de algunos oficiales de la corte, entre los que se encontraban los 2 hombres honrados que ya habían admirado la tela. Tan pronto como los ladrones se enteraron del acercamiento del emperador, continuaron trabajando con más diligencia que nunca, aunque todavía no pasaban ni un solo hilo por los telares. ¿No es magnífica la tela?, dijeron los 2 oficiales. ¿Qué está sucediendo? No veo nada aquí. ¿Soy un simplón o no soy apto para ser emperador? Eso sería lo peor que podría pasar. El emperador dijo: ¡Oh! La tela es hermosa. Los colores, los patrones son magníficos. Los ladrones dijeron: «Oh, Majestad, debes coser un traje nuevo de este espléndido material para la procesión que se acerca». ¡Magnífico! ¡Encantador! ¡Excelente!, resonó por todos lados. El emperador estaba feliz y les ordenó que le cosieran un traje hecho con esta nueva tela. Los ladrones decidieron trabajar toda la noche anterior al día en que se iba a realizar la procesión. Fingieron trabajar muy duro. Por fin dijeron: «La ropa nueva del emperador está lista». Ahora el emperador volvió con los sastres. Uno de los ladrones levantó los brazos como si estuviera sosteniendo algo. «Aquí están los pantalones, Su Majestad. Aquí está la bufanda. Y aquí está el manto. Todo el traje es tan ligero como una telaraña. Uno podría pensar que no tiene nada puesto cuando está vestido. Pero esta es una de las cualidades de esta delicada tela. Si Su Majestad puede quitarse la ropa, nosotros le pondremos el traje nuevo». El emperador se desnudó. Los ladrones fingieron vestir al emperador con su traje nuevo. «¡Qué espléndido se ve, Su Majestad, con sus ropas nuevas! ¡Y qué bien le quedan!», todos gritaron. «¡Qué diseño! ¡Qué colores! Estas son ciertamente ropas reales». «Estoy listo», dijo el emperador. «¿Mi ropa nueva me queda bien?», preguntó, mirándose en el espejo. Así que ahora el emperador inició la procesión por las calles de su capital. Toda la gente que estaba parada: «¡Oh, qué hermosas son las ropas nuevas de nuestro emperador!». En realidad, nadie admitiría que no vio ropa en absoluto. Temían ser declarados no aptos para su trabajo y también llamados simplones. Mientras el emperador caminaba más lejos, un niño lo miró sorprendido y dijo: «Pero el emperador no tiene nada puesto». «Escucha la voz de la inocencia», dijo su padre. Lo que el niño había dicho fue susurrado de uno a otro. «Pero no tiene nada puesto». Por fin gritó todo el pueblo. El emperador estaba avergonzado, ya que sabía que la gente tenía razón.
pero pensó que la procesión debía continuar. Siguió caminando. Mientras tanto, los dos ladrones ya habían abandonado el reino con todos los objetos de valor. The Emperor's New Clothes. Many years ago, there was an emperor who was very fond of new clothes. He had different clothes for each hour of the day. He spent all his time and money on new clothes. He did not bother about his soldiers, nor did he care for the people of his kingdom. He just waited for opportunities to show off his new clothes. Time passed merrily in the large town which was his capital. Strangers arrived every day at the court. One day, two thieves, calling themselves tailors, made their appearance. They told everyone that they knew how to weave a cloth which was made of the most beautiful colors and elaborate patterns. The clothes made from this cloth will have a magical property of remaining invisible to everyone who was unfit for the office he held or who was extraordinarily simple in character. These must indeed be splendid clothes, thought the emperor. If I have such a suit, I will be able to find out which men in my kingdom are unfit for their office. I will also be able to distinguish the wise from the foolish. This invisible suit should be made for me immediately. He ordered large sums of money to be given to both the tailors so that they can start their work immediately. So the two tailors set up two looms. They acted as if they were working very hard. But in reality, they did nothing at all. They asked for the most delicate silk and the purest gold thread. They put both into their own bags and then continued their pretended work at the empty looms until late at night. I want to know how the tailors are getting on with my cloth, said the emperor to himself. But he was afraid to go and see himself when he remembered that a simpleton or one unfit for his office would be unable to see the cloth. I will send my old faithful minister to check, thought the emperor. He will be best able to see how the cloth looks, for he is a man of sense, and no one can be more suitable for his office than he is. So the old faithful minister went into the room where the thieves were on their empty looms. He was surprised. What can be the meaning of this? He thought. I cannot see any cloth here. However, he did not express his thoughts aloud. The two thieves requested him to come near their looms. Then they asked him whether the design pleased him and whether the colors were very beautiful. The poor old minister looked and looked, but he could not discover anything on their looms because there was nothing there. Is it possible that I am a simpleton? No one must know it now if I am so. Can it be that I am unfit for my office? No, I will never confess that I could not see the cloth. Well, Sir Minister, you did not tell us whether the cloth pleases you. Oh, it's excellent. This pattern, the color, yes. I will tell the emperor how beautiful they are. The thieves asked for more silk and gold, saying that it was necessary to complete what they had begun. However, they again put everything in their own bags and continued to work at their empty looms. The emperor now sent another officer
of his coat to see how the men were getting on and to ascertain whether the cloth would soon be ready. It was just the same with this gentleman as it was with the minister. He looked at the looms but could not see anything at all but the empty frames. The thief said, "Does this appear as beautiful to you as it did to the minister? It must be that I am not fit for my office. This is very odd. However, no one should know about it." He praised the stuff he could not see and said that he was delighted with both the colors and patterns. He went back to the emperor and said, "The cloth which the weavers are preparing is magnificent." The whole city was talking of the splendid cloth which the emperor had ordered to be woven at his own expense. And now the emperor himself wished to see the costly cloth while it was still in the loom. He went to the loom accompanied by a few officers of the court, among whom were the two honest men who had already admired the cloth. As soon as the thieves came to know about the emperor's approach, they went on working more diligently than ever. Although they still did not pass a single thread through the looms. "Isn't the cloth magnificent?" said the two officers. "What is happening? I can see nothing here. Am I a simpleton? Or am I unfit to be an emperor? That would be the worst thing that could happen." The emperor said, "Oh, the cloth is beautiful. The colors, the patterns are magnificent." The thieves said, "Oh, Majesty, you should stitch a new suit from the splendid material for the approaching procession." "Magnificent, charming, excellent," resounded on all sides. The emperor was happy and he ordered them to make a new suit from this new cloth. The thieves decided to work the whole night before the day on which the procession was to take place. They pretended to work very hard. At last they said, "The emperor's new clothes are ready." Now the emperor came back to the tailors. One of them raised his arms as if he is holding something. He said, "Here are your trousers, Majesty. Here is the scarf, and this is the mantle." The whole suit is as light as a cobweb. One might think that he has nothing on at all when dressed in it. But this is one of the quality of this delicate cloth. If your Majesty can take off the clothes, we will fit on the new suit. The emperor undressed himself. The thieves pretended to dress the emperor in his new suit. How splendid his Majesty looks in his new clothes, and how well they fit! Everyone cried out, "What a design! What colors! These are indeed royal clothes." "I am ready," said the emperor. "Do my new clothes fit well?" he asked, looking at himself in the mirror. Now the emperor began the procession through the streets of his capital. All the people standing by, "Oh, how beautiful are our emperor's new clothes!" In reality, no one would admit that they did not see any clothes at all. They feared that they will be declared unfit for their work and also called simpleton. As the emperor walked further, a small boy looked at him in surprise and said, "But the emperor is not wearing anything at all."
Listen to the voice of innocence, said his father. What the child had said was whispered from one to another. But he has nothing at all on. At last cried out all the people. The emperor was ashamed, as he knew that the people were right. But he thought the procession must go on. He kept walking. In the meantime, the two thieves had already left the kingdom with all the valuables.